Welcome to Bilingual History. Bienvenidos a la historia bilingüe. Today we are learning 5 facts in 5 minutes about Andrew Jackson. Hoy vamos a aprender 5 hechos en 5 minutos sobre Andrew Jackson. 1. He was the 7th President of the United States from 1829 until 1837. His vice presidents were John C. Calhoun and Martin Van Buren, and his political party was Democratic. 2. Election. Andrew Jackson was called the People's President because he was seen as the first representative of the common man in the eyes of Southerners. He was the first president to come from humble beginnings. There was a huge celebration in Washington, D.C. for his inauguration, unlike any before. Parts of the White House were actually destroyed because there were so many people. Andrew Jackson fue llamado el presidente del pueblo porque fue visto como el primer representante del hombre común a los ojos de los sureños. Fue el primer presidente que vino de orígenes humildes. Hubo una gran celebración en Washington, D.C. para su inauguración como nunca antes. De hecho, partes de la Casa Blanca fueron destruidas porque había mucha gente. 3. Indian Removal Act Trail of Tears. Law signed in 1830 that authorized the government to remove Native Americans from their lands east of the Mississippi River to Oklahoma. Ley firmada en 1830 que autorizaba al gobierno a trasladar a los nativos americanos de sus tierras el este del río Mississippi a Oklahoma. The government wanted the land to sell to white settlers. El gobierno quería vender la tierra a los colonos blancos. Some Native American groups resisted and were forcibly removed by soldiers. Algunos grupos de nativos americanos resistieron y los soldados los sacaron a la fuerza. The journey from native lands to Oklahoma is now called the Trail of Tears because thousands of people died along the way. They died from starvation, disease, and exposure to extreme weather. El viaje desde las tierras nativas hasta Oklahoma ahora se llama el Camino de las Lágrimas porque miles de personas murieron en el camino. Murieron de hambre, enfermedades y exposición a condiciones climáticas extremas. 4. Nullification crisis. During the presidency of John Quincy Adams, the Tariff of 1828 raised taxes on manufactured goods, which helped northern industry but caused issues for southern plantation owners who needed to import more goods. Also, Great Britain bought less cotton from the South because of the higher price. Durante la presidencia de John Quincy Adams, la tarifa de 1828 aumentó los impuestos sobre los productos manufacturados, lo que ayudó a la industria del norte, pero causó problemas a los propietarios de las plantaciones del sur, que necesitaban importar más productos. Además, Gran Bretaña compró menos algodón del sur debido al precio más alto. The state of South Carolina declared that the tariff was unconstitutional in the state and therefore they refused to pay. The law was null and void. El estado de Carolina del Sur declaró que la tarifa era inconstitucional en el estado y, por lo tanto, se negaron a pagar. La ley era nula y sin efecto. Andrew Jackson thought nullification could lead to secession, states leaving the Union of the United States. Andrew Jackson pensó que la anulación podría conducir a la secesión, estados que abandonan la Unión de los Estados Unidos. Therefore, he authorized a bill that forced South Carolina to pay the tariffs by choice or by military force. Por lo tanto, autorizó un proyecto de ley que obligaba a Carolina del Sur a pagar las tarifas por elección o por la fuerza militar. 5. Bank of the United States. Jackson thought that the bank was unconstitutional and was only used by privileged people that were trying to control the common man. He vetoed the charter to renew the Second Bank of the United States. He also moved money from the bank and put it in state banks. Unfortunately, this was something that led to the Panic of 1837, a terrible economic depression.
Jackson pensó que el banco era inconstitucional y solo lo usaban personas privilegiadas que intentaban controlar al hombre común. Vetó la carta para renovar el segundo banco de los Estados Unidos. También movió dinero del banco y lo puso en bancos estatales. Desafortunadamente, esto fue algo que condujo al pánico de 1837, una terrible depresión económica. Thanks for watching. Gracias por ver.